بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الأولى من طلبة كلية الطب جامعة كربلاء العام الدراسي الحالي 2019-2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ وياكم محاضرتي الأولى لهذا الأسبوع، الذي يفترض أن تكون 3 ساعات أسبوعيا حسب المنهج، إضافة إلى 2 ساعات عملي، لكن الإخوان في لجان المناهج الكلية ارتأوا ولحرصهم على مستقبلكم أن تكون بقية الأسابيع فيما يخص مادتنا اللي هو البايوكيمستري 2 ساعات نظري، لأنه أنا أحاضر بها، فحتى يديرون بالهم علي اعطوني 2 ساعات، وأنا ما عندي كل مانع حتى أكمل المنهج وياكم. الأسبوع الحالي موضوعنا هو بودي فلويد. كما تعلمون جسم الإنسان يحتوي على أنواع متعددة of body fluids. The major type is the blood as a whole blood كما تعلمون، وراح نعرف ما هي مكونات أو constituent of the whole blood، ما هي functions of the blood, differences between serum and plasma. The other type of body fluid is human milk, human CSF with their functions. كذلك role of milk or importance of milk for newborn babies. وما هي الفروقات ما بين blood and the CSF component. أيضا راح نعرج على synovial fluid, seminal fluid and other type of body fluid such as saliva. وهنالك أنواع أخرى من البودي فلويد تترك للمستقبل عندما تأخذون مواد متعددة سيعرج عليها في حينها. The first type of body fluid is the blood. وكما تعلمون أنه البلاد هو is a connective tissue، يحتوي على cells أو cellular element اللي هي cells RBC white BC and cell fragment تسمى بالplatelets. أيضا we have extracellular compartment called plasma. Blood in general, this fluid pump by heart that circulate throughout the body عن طريق arteries, veins and capillaries. The amount of blood found in adult human size تقريبا 5.6 liters of blood. Well, the blood, as you know, appears to be red in its color, composed of yellowish liquid called plasma and billions of cells as mentioned above. ما هي الفروقات ما بين blood plasma and blood serum? In general, the whole blood or the blood is equal to cells plus plasma. Therefore, plasma is a clear colored liquid portion of the blood, أو yellowish
liquid portion of the blood in which the other cells are suspended. Serum is the undilute extracellular portion of blood after adequate coagulation is complete. بعد عملية أو حدوث الكواجوليشن ممكن أن نطلع السيرم from the whole blood كما يأتي لاحقا. The separated blood and plasma or serum are used in diagnosis and monitoring of diseases. The plasma contain about 90 to 92% of water. Water composition or constituent include various salt, lipid, and glucose. Therefore, generally, the plasma is equal to water plus proteins plus dissolved substances. Plasma is a transporting medium for cells and various substances to human body. Plasma contain proteins for blood clotting and defending the body against infection. Plasma is separated from the other blood constituent by centrifugation by using various types of anticoagulant like heparin, sodium oxalate or potassium oxalate, or ethylene diamine tetraacetic acid or EDTA. هاي نسميها anticoagulant تضاف على التيوب وتمنع حدوث التخثر، وبعد ذلك ممكن أن نستخلص أو نفصل the plasma from the tube. The solution is then centrifuged for 5 إلى 10 minutes at حوالي 2000 إلى 2500 revolution per minute. The supernatant fluid is then separated and then labeled properly وهذا هو البلازما. The plasma contains proteins such as albumin. About 60% of protein found in the plasma is albumin. 35% of plasma proteins هو الglobulins, and about 4% هو الfibrinogen. The other 1% of plasma proteins content here regulatory enzymes, proteins, lipoproteins, iron binding proteins, and so on. The other type is a blood serum. A blood serum is about 90% water with dissolved protein, minerals, hormones, and carbon dioxide, and is an important source of electrolytes. Serum is the component that is neither a blood cells nor a clotting factor found. It is the plasma with the removal of fibrinogen. إذن الفرق ما بين البلد بلازما عن البلد serum هو وجود الكلوتينج factors or the fibrinogen. Or in general, serum is equal to plasma minus clotting factor كما يلاحظ في المعادلة باللون الأحمر. كذلك السيرم ممكن فصله from the whole blood constituent by allowing the sample to clot. بداية نأخذ السامبل البلد وما نضيف أي anticoagulant كما لاحظنا بالبلازما. يؤخذ السامبل من أي شخص from any individuals
سواء كان patient or control condition were allowed to clot at room temperature for about 15 إلى 30 minutes. Then the blood has clot. لاحظ حدوث clotting in the sample completely. After the clot is formed, then centrifugation for about 5 إلى 10 minutes إلى حوالي 2000 إلى 2500 revolution per minute أو نسميها ال RPM. Therefore بعد السنترفيوج راح ناخذ السوبرنيتنت فلويد اللي هو تم فصله وهذا نسميه serum, which is used for various biochemical investigations. ما هي وظائف البلاد؟ Primary functions of blood is to deliver oxygen and nutrient to and remove waste from body cells. The specific function also include defense mechanism, distribution of heat, and maintenance of homeostasis. What about the transportation mechanism? Firstly, various nutrient food تؤخذ يوميا by diet. The nutrient food materials are absorbed in the digestive tract. Most of these traveled in the bloodstream directly to the liver, where they are processed and released back into the bloodstream for delivery to body cells. النقطة الثانية ما يتعلق بالأكسجين. Oxygen from the air diffuses into the blood, which moves from the lung to the heart, which then pump it out to the rest of the body. النقطة الثالثة endocrine gland release their product throughout the body called hormones. Various types of hormones transported across the blood into the bloodstream, which carries them to distinct to target cells. The blood also picks up cellular waste and byproduct and transport them to various organs for excretion or for removal, such as carbon dioxide to the lung for exhalation from the body. Various waste products are transported to the kidney and liver for excretion from the body in the form of urine or bile. اوكي وراح نلاحظ من خلال تفاعلات الميتابوليك باثويز ناخذ بالترم الثاني بعض متعلقات الفاريوس برودكت كيفية انتقالها عن طريق البلاد ستريم to various types of organ which are used either for various metabolic pathways and the waste are excreted by various routes. The second important rule اللي هو defense mechanism. Many types of W or white blood cells protect the body from external fluid, from external threats such as disease causing bacteria that have entered the bloodstream in a wound. Other white blood cells seek out and destroy internal threats such as cells with mutated DNA that could multiply to become cancerous or body cell infected with viruses. واليوم المصيبة العالمية اللي متعلقة واللي تشوفوها بالكوفيد 19 أغلب متعلقاتها وجود
نوع من الجينات اللي هي segment of DNA، وهذه تنتقل وتحتاج إلى defense mechanism، وهذا هو الما مفقود حاليا أو الما موجود حاليا في جسم الإنسان حتى يدافع عن هذا الفيروس. وبالأحرى هذا السيجمنت اوف دي ان اي او الجين اللي متعلق بالكوفيد 19 اللي هو فيروس اوف كورونا له عدة خصائص من الصعوبة التعرف عليها، وعرفوا بعض خصائصها وتوصلوا إلى نتائج معينة فيما يتعلق بإجراءات التريتمنت إن جنرال. والآن داخلين في كيفية الحصول على علاج يأتي فيكست على هذا الفيروس. إذن أحد وظائف البلاد هو الدفاع عن مختلف المواد اللي تنتج داخليا أو التي تأتي من الخارج، يدافع عنها من خلال الوايت بي سي أو خطوط الدفاع الموجودة في جسم الإنسان. وخطوط الدفاع اللي في جسم الإنسان موجودة تبدأ from saliva وتنتهي بأدق التفاصيل المتعلقة تتعلق بالديفنس ميكانيزم اللي تقوم بها مجموعة مواد تدافع عن جسم الإنسان، من ضمنها تنتج حسب طبيعة الفيروس أو حسب طبيعة البكتيريا الداخلة في جسم الإنسان. ويندمج to the vessel result in bleeding, blood platelet and certain protein dissolved in the plasma. The fluid portion of the blood interact to block the ruptured area of the blood vessel involved. This protects the body from further blood loss. ما هي مكونات البلد؟ Some of the most common blood tests, for instance, those measuring liquid or lipid or glucose level in the plasma, determine which substances are present within blood and in what quantities. إذن المحتويات الموجودة في البلاد، طبعا محتويات هي عبارة مجمع البلاد عبارة عن مجمع بايوكيميائي أو مجمع كيميائي يتضمن مختلف المواد. البروتينز موجود، مينرالز أنواع الميتال ايونز النيجاتيف أو البوزيتيف ميتال ايونز موجودة، كربوهيدرات موجودة، أنواع الدهون موجودة تنتقل عن طريق البلاد ستريم by complexing with various carriers such as albumin and so on. وأيضا other blood tests checked for the composition of the blood itself, including the quantity and type of formed element. One such test are called أو عندنا الهيماتوكريت measure the percentage of RBC اللي هو RBC erythrocyte in a blood sample. إذن مكونات البلاد ممكن متابعتها بقياسات مختبرية تأخذوها إن شاء الله أو أخذتوا قسم منها خلال العام الدراسي الفصل الأول الحالي، أو البعض الآخر تأخذوه بالترم الثاني والأعوام اللي إن شاء الله اللي لاحقا. It is performed by spinning the blood sample in a specialized centrifuge, a process that causes the heavier element suspended within the blood sample to separate from the lightweight liquid plasma. Because the heaviest element in the blood are the RBCs اللي هي الخلايا الحمراء, these settle at the very bottom of the hematocrit tube located above the RBC
is a pale, thin layer composed of the remaining formed element of the blood. These are the white BC, clinically known as leukocyte, and the platelet cell fragment, also called thrombocytes. The layer is referred to as a buffy coat because of its color. It normally constitutes less than 1% of a blood sample. Above the buffy coat is the blood plasma. شوفوا مبين supernatant بالأعلى, normally a pale stroke colored fluid which constitute the remainder quantity of the sample. The volume of the erythrocyte after centrifugation is also commonly referred to packed cell volume, PCV. In normal blood, about 45% of a sample is RBC. The hematocrit of any one sample can vary significantly between 36 إلى 50% according to the gender and other factors. Normal hematocrit value for female range between 37 إلى 47% with a mean value of 41. For males, hematocrit ranged between 42 إلى 52 with an average حوالي 47. The percentage of other formed element such as white BC and platelets is extremely small, so it is not normally considered with the hematocrit. So the mean plasma percentage is the percent of blood that is not RBC. For females, it is approximately 50% or 100 minus 41. And for males تقريبا حوالي البلازما تشكل 53% بعد ما نطلع الافريج of cells حوالي 47 ويساوي جيد يساوي 53%. خصائص البلد، أول خاصية هي الكلر، وتعرفون البلد كري أكسجين، لذلك يتغير لونه حسب طبيعة أو الكونتنت of أكسجين. لونه هو الكلر. Blood that has just taken up oxygen in the lung is bright red, and blood that has released oxygen in the tissues is a more dusky red. This is because hemoglobin is a pigment that changes the color of the blood depending upon the degree of oxygen saturation. إذن كمية الأكسجين in البلد تحدد مقدار كثافة اللون الأحمر الموجود. أحد خصائص البلاد. أيضا البلاد يعتبر فد viscous. It has a viscosity approximately 5 times greater than water. اللزوجة. Viscosity is a measure of a fluid thickness or resistance to flow and is influenced by the presence of the plasma protein and formed element within the blood. The viscosity اللزوجة of the blood has a dramatic impact on blood pressure and flow. Consider the difference in the flow between لو نأخذ الووتر والعسل الهوني. The more viscous هو الهوني، مو الشكل اللزوجة, would demonstrate a greater resistance to flow than the less viscous water. The same principle applied to blood. The normal temperature of the blood
is slight higher than that normal body temperature تقريبا 38 degree centigrade وماخذيها أيضا بالفahrenheit as compared to 37 degree centigrade for an internal body temperature reading. تقريبا الفرق ما يتجاوز 0.5 degree centigrade. The surface of blood vessel is smoothly as blood flow through them. It experiences some friction and resistance, especially as vessel age and lose their elasticity, thereby producing heat. This accounts for its slightly higher temperature than normal body temperature. أيضا blood pH تقريبا blood pH about 7.4. It can range between 7.35 إلى 7.45 in healthy individuals. إذن blood pH تقريبا داخل ضمن alkaline pH medium, يعني more basic on a chemical scale than pure water. تعرفون pure water pH تقريبا هي 7 بينما pH of the blood هي أكثر من 7 نحو الجانب القاعدي. Blood contains various buffer substances that actually help to regulate the amount of pH value. وهذه البفر يعني يجب أن تحافظ على كمية أو مقدار ثابت من pH because various biochemicals or metabolic pathways التفاعلات أو المسارات الأيضية أو التفاعلات الإنزيمية المتعلقة بالميتابوليزم تحتاج إلى هذا المقدار من pH value. أي change أي تغير عندما يحدث في مقدار pH value of the blood affect the metabolic pathways, affect the various enzymatic reactions. الإنزيمات تحتاج إلى optimum pH value. إذا قلت أو زادت هذه pH value راح تؤثر على طبيعة التفاعل الكيميائي that catalyzed by the enzymes. Okay, إذن the metabolic pathways must be performed or occurred at a fixed pH value in the blood stream. ولهذا هنالك أنواع من البفر solution تلعب دور كبير في الحفاظ على مقدار ثابت من القاعدية أو pH of the blood. واضح؟ تقريبا المقدار أو حجم البلد يشكل حوالي 8% of adult body weight وهذا يعتمد على الجندر تقريبا 5 إلى 6 لتر of blood من ناحية الميل بينما الفيميل الافرج تقريبا 4 إلى 5 liters of blood constitute. إذن تقريبا معدل أو نسبة المقدار أو نسبة المئوية للدم هو تقريبا 8% in general. ما هي مكونات البروتينز بالبلازما؟ About 7% of volume of plasma, nearly all that is not water, is made of proteins. والبروتينز كما تعلمون عبارة عن polypeptide chain of amino acid.
various amino acids linked together by a polypeptide chain. راح يكون البوليبيبتايد، وإذا كان number of amino acid الموجودة ضمن هذا البوليبيبتايد more than 100 amino acids على اختلاف أنواعها فيسمى الكومباوند بالبروتينز. إذن البروتينز are present in the plasma in various types وplay various rules in the plasma. Proteins act as enzymes, proteins act as hormones, proteins act as regulators منظمات للmetabolic pathways. Okay, إذن البروتينز play various role in the plasma for the metabolic pathways. Three major types of proteins are found in the plasma. The first type is albumin. Albumin produced by the liver. Albumin play various role in transportation mechanism. يقوم بعملية نقل various types of biomolecules such as fatty acid. ينقل fatty acid عندما يأكل الإنسان طعامه بعد لحظات بعد عمليات digestion and absorption يقوم الألبومين بنقل الفاتي أسيد، بنقل الدهون الثلاثية، بنقل الكوليسترول from one body site to another for metabolism because the blood stream in general يعتبر aqueous medium. وكما لاحظتوا الكونستيتوينت تقريبا 90% يعتبر شنو؟ ماء. إذن البلاد ستريم يعتبر aqueous constituent وبالتالي غير ممكن أن تنتقل فيه المواد غير الذائبة في الماء. تحتاج مذيبات عضوية organic solvent such as the fatty acid, such as the fat. الدهون أو الزيوت الآن بالبيت تستعملون لإزالتها ديترجنت مو الشكل ولا، أو البنزين إذا عندكم بعض الشغلات اللي متعلقة بإزالة الدهون يستعمل إيثانول، يستعمل بنزين. الجسم ما يستعمل بنزين، لو يستعمل إيثانول يحتاج إلى كارير. أحد أهم الكارير في جسم الإنسان البلاد سيركوليشن هو الألبومين، يقوم بنقل العديد من البايومولكيولز from one body site to another for metabolism. واضح؟ أيضا albumin is also the most significant contributor to the osmotic pressure of blood. That is, its presence hold water inside the blood vessels and draws water from the tissue across blood vessel walls and into the bloodstream. This in turn helps to maintain both blood volume and blood pressure. Albumin normally account for approximately about 54% of the total plasma protein content. Generally من ناحية طبية من ناحية سيولية the amount of albumin تقريبا 3.5 إلى 5 جرام per 100 ml of blood sample. وهذا المقدار قد يرتفع وقد يقل، وهذا يعود للhealth of the body أو يعود للclinical condition of the body. أمراض متعددة affect the amount of albumin in the blood، أما الزيد أو تنقص. وكما واضح الألبومين produced by the hepatocyte or produced by the liver. The other type is the globulin.
Globulins are heterogeneous groups that are three main subgroups known as alpha, beta, and gamma globulins. The alpha and beta globulins transport iron, lipid, and fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K to the cells, like albumin. They also contribute to osmotic pressure. The globulin type, the gamma globulin type, are protein involved in immunity and are better known as antibodies or immunoglobulins. Although after plasma or although other plasma proteins are produced by the liver, the immunoglobulins are produced by specialized leukocytes known as plasma cells. إذن الليفر لا يتمكن من تصنيع الاميونوجلوبولينز وإنما يصنع by plasma cells. Globulins make approximately about 38% of the total plasma proteins volume وتقريبا 1 إلى 1.5 gram per 100 ml of the blood. The other abundant protein found, which is the less amount of proteins found, هو الفايبرينوجين. Like albumin and the alpha and beta, الفايبرينوجين is produced by the hepatocyte or by the liver. It is essential for blood clotting, a process described later in this chapter. Fibrinogen account for about 7% of the total plasma protein volume, تقريبا 0.2 إلى 0.5 أو 0.45 جرام per 100 ml of blood. الفايبرينوجين كما تعلمون يعتبر من العوامل تخثر الدم. لذلك أحد عوامل أو ما يسمى بالليفر فانكشن تيست هو البروثرومبين تايم يتعلق بعملية تخثر الدم، ممكن اعتمادها كأحد أنواع فحوصات الكشف أو معرفة وظائف الكبد. وظائف الكبد فحوصاتها متعددة تشمل قياسات البروتينز، الألبومين، الجلوبولين، البروثرومبين تايم، وقياس بعض الانزيمز، وقياس الألبومين تو جلوبولين ريشيو. مجموعة فحوصات تاخذوها إن شاء الله بالترم الثاني تسمى بليفر فانكشن تيست. فايبرينوجين أيضا له دور كبير، ممكن متابعة وظائف الكبد من خلال معرفة الفايبرينوجين أو معرفة البروثرومبين تايم. إضافة للبروتينز هنالك مركبات أخرى موجودة في تعتبر أحد مكونات أو تعتبر من مكونات البلد. أنواع المينرالز، صوديوم، بوتاسيوم، الكالسيوم، الغازز، الأكسجين، الكربون دايوكسيد، النيتروجين، various organic nutrients، الليبيد، الجلوكوز إلى آخره. مجموعة مواد هذه موجودة ضمن البلازما أو ضمن محتويات البلاد كونستيتيوينت، وكل وحدة من هذه لها وظائف متعددة، ويجب أن يتعلم الطالب ومتابعة كيفية تكون هذه المواد وما هي البايوكيميكال رولز of each one. Sodium, potassium, divalent ions such as zinc, الكالسيوم وإلى آخره. هذا ما يتعلق بالساعة الأولى لمحاضرة هذا الأسبوع. خليتها خاصة لبعض الفقرات اللي متعلقة
بودي فلويد اللي هو الميجر بودي فلويد اللي هو البلد. المحاضرة الجاية إن شاء الله أكمل لكم إياها، أما بكرة أو بعد بكرة وأبعثها لكم، أعتقد موعدها يمكن يوم الأربعاء القادم. وأتمنى لكم الموفقية والنجاح، وما كنت أتمنى أن أدخل عليكم بمحاضرة من خلال الأونلاين، وإنما أراكم وجها لوجه حتى نتعرف عليكم ونتابع وضعكم العلمي ونتابعكم علميا. وإن شاء الله أتمنى لكم الموفقية رغم المعوقات خلال العام الدراسي اللي شفناها حاليا واللي نشوفها مستقبلا. والله يحفظكم ويبارك بكم، ومع السلامة.